සුබ උදෑසනක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට ඔබ සියලු දෙනා ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් අපි පිළිගන්නවා. මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ තේමාව වන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, අධිකරණයේ ස්වෛරීභාවය හා ජනතා පරමාධිපත්‍යය. අද අපේ රටට මේ තුනම ඉතාමත් වැදගත් තේමාවන්. අපි මුහුණ දෙනවා උග්‍ර ගැටලු වලට මේ ක්ෂේත්‍ර තුනේම. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ හැටියට අපි තරයේ විශ්වාස කරනවා මේ තර්ජන වලට ශක්තිමත් ලෙස මුහුණ දීම සඳහා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පොදු වැඩපිළිවෙලකට අවතීර්ණ විය යුතුයි කියලා. අපි සමග එක්කාස් වෙලා තියෙනවා විවිධ දේශපාලන පක්ෂ හා කණ්ඩායම්. ඒ සියලුම පක්ෂවල අනන්‍යතාවය සම්පූර්ණයෙන් සුරක්ෂිත කරමින් උග්‍ර බරපතල දේශපාලන ගැටලු වලට විසඳුම් සෙවීම සඳහා ඒ පොදු අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක දැඩි අවශ්‍යතාවය අපි සියලු දෙනාම අවිවාදයෙන් පිළිගන්නවා. ඒවා සම්බන්ධයෙන් අපි එකට වැඩ කරන්න ඕනේ. සම්මුතියක් එකඟත්වයක් තිබෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් අපි සකස් කරගෙන යනවා. ඒක දැන් අවසාන අදිරයට පැමිණිලා තිබෙනවා. නොබෝ දිනකින් ඒ ලියවිල්ල අවසන් කරලා ඒ සියලුම පක්ෂවල නායකයන්ගේ අනුමැතිය අත්සන් ඒකට ලබාගෙන ඒක එලි දැක්වීම අපේ අභිප්‍රායයි. මම ඔබතුමාලාට කියනවා ඒක ඉතාමත් ඉක්මනින් සිදු වෙනවා. දේශපාලන පක්ෂ සමග පමණක් නෙවෙයි. සිවිල් සමාජය නියෝජනය කරන කණ්ඩායම්. දේශපාලන පක්ෂ නොවන දේශපාලනයට ඍජුව සම්බන්ධයක් නැති සංවිධාන සමගත් වැඩ කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකෙන් යම්කිසි සම්පූර්ණත්වයක් ඇති වෙනවා මේ වැඩ පිළිවෙලට. අපි දකිනවා ඉතාමත් දුෂ්කර අවස්ථාවකදී මේ රට ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ඒක ඉතාමත් කාලෝචිත පියවරක් හැටියට. දැන් අද ඇති වෙලා තිබෙන ඉරාන යුද්ධය. ඒකෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතිවන බලපෑම හා ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි ගත යුතු ස්ථාවරය ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ පිළිබඳ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වචන කිහිපයක් කීමට මම අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. The situation that we are facing today with regard to the Middle East crisis is a unique one. There are incidents which have taken place which are without parallel at any time since the conclusion of World War II. Not since 1948 has a warship or indeed any other ship been attacked and sunk within the exclusive economic zone of any country. It has not happened.
ever since the end of World War II. But it has now happened, and it has happened within Sri Lanka's exclusive economic zone. Not only the exclusive economic zone, it has actually happened within Sri Lanka's continental shelf. That is approximately 19 nautical miles off the south coast of the island. So you had a situation in which the ship was deliberately targeted, torpedoed, and sunk within our exclusive economic zone. The result was the loss of at least 106 human lives. Now, of course, Sri Lanka has engaged in certain humanitarian operations. But that is a mandatory obligation under international law. It is not an act of great kindness or magnanimity. It is something which the government of Sri Lanka was committed by international law to doing. So they have done neither more nor less than to fulfill mandatory obligations under international humanitarian law. But that is not all. Forget morality. Sri Lanka has not said one word whether this is justifiable, whether it is in accordance with the rule-based international system which we had all taken for granted up to now. Is this incident compatible with those basic norms? Can this be defended or justified in any way? These are matters in respect of which there has not been any clear stand adopted by the government of Sri Lanka. So even if you leave aside for the moment the ethics of the situation, this has an immediate and a crucial bearing on the economic lives of our people. The economy of this country, which is fragile enough already. This incident has a horrendous impact on Sri Lanka's lifeline, its exports. There is every danger of ships bypassing the port of Colombo because of the violence, the turbulence so close to our country. What about insurance premia? Insurance companies are going to significantly enhance their premium. This will impact not only on tea. Iran is one of Sri Lanka's major purchasers of tea. But this has a far-reaching impact on the total range of the country's exports, including apparel. Our exports will cease to be competitive because of the exorbitant insurance premia that we will be called upon to pay. Our exports will not be competitive. Now, what has the government of Sri Lanka said about this? Not a whimper out of the government of Sri Lanka. Total silence. This is simply not acceptable. Particularly because the government of Sri Lanka has at its disposal an institution which is ideally equipped to safeguard and protect the vital economic interests of this country. The institution that I refer to is the Colombo Security Conclave, which consists of 5 countries: Sri Lanka, India, Maldives, Mauritius, and Bangladesh. The purpose of this organization is to ensure peace, serenity, and tranquility around our seas. That is the basic objective of this organization. Sri Lanka must get active. It must bestir itself. It cannot remain
non-committal, disengaged, and evasive. It must take the initiative in convening this organization of which we are a member and explore ways and means of reducing the threshold of tension in the waters around us. So the government of Sri Lanka has at its disposal an organization that is ideally equipped to prevent the tensions emanating from big power rivalry and violence in the western part of the Indian Ocean from spilling over to the Bay of Bengal with incalculable consequences for the economy of this land and the prosperity and well-being of our people. It is therefore immensely to be regretted that Sri Lanka has not got involved at all. The only problem is the lack of political will and resolve. Everything else is there. Their institution is there, ready. But the government of Sri Lanka is not making use of it. And we can see the consequences unfolding before our eyes. This is a calamity, this is a disaster. When we consider in particular the position of preeminence and prestige which this country had achieved in international affairs, thanks to the vision of previous leaders who guided the destiny of this land. Prime Minister Sirimavo Bandaranaike in 1962 intervened fruitfully and productively with regard to the border conflict at that time between India and the People's Republic of China. She sent an emissary to India and to Beijing. On a personal note, it was my father, who was at that time Director General of the Ministry of External Affairs, who hand-carried Prime Minister Sirimavo Bandaranaike's letter to Pandit Jawaharlal Nehru in Delhi and to Premier Chu En-lai in Beijing. That is how we were treated by the nations of the world at that time. President J.R. Jayawardena, at the conclusion of the Second World War, in his celebrated speech in San Francisco, exhorted the victorious powers not to wreak vengeance on the vanquished, but to give Japan the opportunity of rising from the ashes and establishing herself as a preeminent nation in the councils of the world. Japan, up to today, has not forgotten that act of magnanimity in renouncing the reparations that were due to Ceylon at that time. President Ranasinghe Premadasa was responsible for the recognition of International Habitat Day, which focused attention upon shelter, housing, as an inalienable economic right of the people. President Ranil Wickremesinghe in 2023, addressing the 78th session of the United Nations General Assembly in New York, presented the world with a lucid picture of Sri Lanka's recovery from an unprecedented economic crisis and the avenue that we were following towards stabilization and growth. It is important to note that President Wickremesinghe did not deal with this exclusively in the context of local issues, but he placed it on the world map within the overall context of the architecture of the international financial system, sustainable development goals,
global security and multilateral cooperation. So that was our history, of which we as Sri Lankans are inordinately proud. That is a pathetic contrast with the present position of evasion, silence, and a refusal to accept responsibility. The question is not whether Sri Lanka's foreign policy is good or bad. Buffeted by wind and wave, without any conscious attempt to formulate a foreign policy. The sad truth is that Sri Lanka today has no foreign policy whatsoever. Then අද මේ රටේ කතිකාවක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයෙකුගේ කාර්යභාරය නිල වශයෙන් කෙරෙන කාර්යයන් හා පෞද්ගලික වැඩසටහන් අතර විභේදනයක් තියනවාද කියලා. ඒක සම්පූර්ණ මිත්‍යාවක්. එහෙම විභේදනයක් කිසිසේත් නැහැ. අපි විසින් අපේ මනසේම ව්‍යාජ ලෙස ඇති කරගත් විභේදනයක් තමයි මේක. ඒ සම්බන්ධයෙන් තත්වය ඉතාමත් සරල තත්වයක්. ජනාධිපතිවරයෙකු දිවුරුම් ගත්තාම ඒ ධූරයේ ඒ තනතුර හොබවන තාක් සතියේ දවස් 7 පැය 24ම ඒ පුද්ගලයා ජනාධිපති. එතකොට ඒ සම්පූර්ණ කාලය තුල රාජ්‍යයට වගකීමක්, අනිවාර්ය වගකීමක් පැවරෙනවා. ඒ ජනාධිපතිවරයා මොනවා කරත්, කොහේ හිටියත්, මේ රටේ හිටියත්, විදේශගත වෙලා හිටියත්, කොයි විදිහේ කාර්යයක නිරත වෙලා සිටියත් ආරක්ෂාව සපයා දීම. ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිවරයා ස්කොට්ලන්ඩ් යනකොට ගෝල්ෆ් ගහන්න ඒක පෞද්ගලික වැඩක් කියලා එතුමාට ආරක්ෂාව අහිමි වන්නේ නැහැ. ඒ පැය 24ම ඒ ආරක්ෂාව තියෙනවා. ඒක තිබිය යුතුයි. ඒතොරේ ඒ ආරක්ෂාව එක්ක ගැට ගැහිලා තියෙන වෙන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ගමනාගමනය. ටැක්සි එකකට යදලා යන්න බෑ. ඒ ආරක්ෂාව සම්පූර්ණ වශයෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන පරිදි ගමනාගමන පහසුකම්, ඉඳුම් හිටුම් මේ සියල්ලක්ම අන්තර්ගත වෙනවා ජනාධිපතිවරයෙකු සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍යයේ වගකීමට. ඒතොරේ ජනාධිපතිවරයා මොනව කරනවද? මුහුදු වෙරළේ ව්‍යායාම කරනවා වුණත්, නාන්න මුහුදට ගියත්, පොය දවසේ සිල් ගත්තත්, තමන්ගේ ඥාතියෙකුගේ හිතවතුගේ උපන්දින සාදයකට ගියත්, ආශ්‍රමයකට ගියත්, අධ්‍යාත්මික කටයුත්තක් සඳහා මේ මොනවා කරත් ජනාධිපති හැටියට ඒ ආරක්ෂාව තිබිය යුතුයි. නිල කටයුතු, පෞද්ගලික කටයුතු කියලා දෙයක් නැහැ. එතකොට මේ රටේ හෝ විදේශයක විශ්වවිද්‍යාලයක්, හෝ කීර්තිමත් පාසලක්, හෝ වෘත්තිමය සංවිධානයක් ආරාධනාවක් කරනවා නම් ඒ ආයතනයට පැමිණිලා දේශනයක් පවත්වන්නේ කියලා ඒ යන්නේ ජනාධිපති හැටියට, පෞද්ගලික පුරවැසියෙකු හැටියට නෙමෙයි. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් වාද විවාද කිරීම, මේක නිලකාරයක්ද පෞද්ගලික කාර්යයක්ද, පදනම් විරහිතයි. කිසිම අර්ථයක්, තේරුමක් නැහැ. ජාත්‍යන්තර නීතිය, සම්ප්‍රදාය මේ සියල්ලකම අනුව එහෙම විභේදනයක් නැති බව මම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. මේ කතිකාව සම්පූර්ණයෙන් අවුල් වෙලා තියෙනවා. අනවශ්‍ය ව්‍යාකූලතාවයක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. නැති විභේදනයක් තියෙනවයි කියන උපකල්පනය මත අපි මේ වාද විවාද වලට සහභාගී වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ පිළිබඳ නිවැරදි තත්ත්වය ජනතාවට ඉදිරිපත් කරලා ඒ පිළිබඳ කතිකාව මීට වඩා
නිවැරදි තාක්ෂණික පදනමක් මත ඉදිරියට ගෙන යාම වැදගත් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඊයේ මට ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා ඔබ සියලු දෙනාටම බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්නයි කියලා මේ වැඩපිළිවෙලට එතුමාගේ පූර්ණ සහයෝගය හා ආශිර්වාදය තිබෙනවා කියලා.